Yeah, record start பண்ணிட்டா let it come. Okay. So we saw yesterday எப்படி நம்ம வந்து லைக் ஒரு கண்டெய்னரை ரன் பண்ணலாம். ஸோ வில் டூ அது கூட என்னென்ன ஆப்ஷன்ஸ் வில் சி ஓகேவா. ஸோ we got so I'll go to directly sudo user. Yeah, yeah, I could. ஸோ நேற்று நம்ம டாக்கர் ரன்னு ஒரு கமெண்ட் பார்த்தோம் ரைட். டாக்கர் ரன் கொடுத்துட்டு தென் வி கேவ் டிட்டாச் மோட். தென் நேம்னு ஒரு பார்த்தோம், நேம்னு ஒரு ஆப்ஷன் பார்த்தோம். தென் என்ன இமேஜ் வேணுமோ நம்ம அந்த இமேஜ் லைக் வி நீட் இன்ஜினெக்ஸ்னா வி ஜஸ்ட் கிவ் இட்ரான். ஓகேவா. ஸோ இட்ரான் ஐஃபன் ஐடி யூஸ் கொடுத்தோம். பண்ணுங்க. இப்போ ஹலோ சொல்லுங்க. டாக்டர் ரன் ஐஃபன் ஐடி யூஸ் பண்ணுங்களான்னு கேட்டேன். அங்க யூஸ் பண்ணுவேன், ஒன்னொன்னா வரேன். ஓகேவா. ஓகே. லைக் நம்ம ரன் பண்ணோம் ஒரு கண்டெய்னரோ இல்ல தேவை நம்ம நேம் கொடுத்தோம். லைக் ஆஃப்டர் நேம் யூ ஹவ் டு கிவ் எனி நேம் ரைட். இன்ஜினெக்ஸ் டெமோ. தென் த இமேஜ் நேம் கொடுத்தோம். என்ன இமேஜ் நேமோ நம்மளுக்கு இன்ஜினெக்ஸ் இமேஜ் வேணும்னா இன்ஜினெக்ஸ் கொடுத்தோம். ஸோ இமேஜ் இஸ் இட்ஸ் நாட் வை மேபி ஐ given the wrong name. So it downloaded. நம்மளுக்கு download ஆகுது. So we are directly running a container. We have one more option called run. Sorry, create. Createனா just will create. இப்ப இப்ப ps-a பார்த்தோம்னா சாரி docker ps-a கொடுத்தீங்கன்னா we could see status பார்த்தீங்கன்னா up to 15 seconds, like last 15 seconds before it was up and running. So if I want to create a container, I don't want to run the container na, use docker create command. So docker create. I want to create like a or container. I'll give a name to like nginx hyphen demo. Not also I'm name assign பண்ணிட்டேன். Then I'm giving a image name. ஸோ ஒரே இமேஜ் எத்தனை வாட்டி வேணா நம்ம பண்ணலாமா? பண்ணலாம். பிகாஸ் வி ஸ்போக் ரைட். டாக்கர் வில் டூ ஏ ஐசோலேஷன் ப்ராசஸ். லைக் எவ்ரி கண்டெய்னர் வில் பி ஏ ஐசோலேட்டட் ரைட். ஸோ ஒரு இதுக்கும் லைக் இன்னொரு கண்டெய்னருக்கு இட் won't have access ரைட். ஸோ தே won't able to communicate ரைட் until we set up a network. நம்ம ஒரு நெட்வொர்க்கை செட் பண்ற வரைக்கும் டூ இண்டிவிஜுவல் கண்டெய்னர்ஸ் லைக் இப்போ இந்த கண்டெய்னரும் அந்த கண்டெய்னர் இட் won't talk. ஸோ we see a commit ID, right? இப்போ docker ps கொடுத்தீங்கன்னா only active container will show. If we give ps-a கொடுத்தோம்னா see it is about a minute ago but not up. It is created. See it is created, not up and running. So it is created. So இப்போ இதை நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணணும்னா you can use docker start and the container ID. Container ID கொடுத்தீங்கன்னா it will get start or the name. So name is always try to use container ID. That is a good practice. So if you want, you can use the name also. Okay, if you start right, the container will start, and if you see docker ps right, see our container is up from 4 seconds. So வேற என்னென்ன ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணலாம்? ஸோ ஐ ஜஸ்ட் ரிமூவ். ஸோ இஃப் யூ வாண்ட் டு ரிமூவ் ரன்னிங் கண்டெய்னர் ரைட், ஒரு கண்டெய்னர் ரன் ஆகிறத ஸ்டாப் பண்ணணும்னா யூ கேன் யூஸ் ஆர்எம் ஐஃபன் எஃப். ஸோ பெஸ்ட் ப்ராக்டிஸ் வுட் பி ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டாப் யுவர் கண்டெய்னர். ஒரு கண்டெய்னரை ஸ்டாப் பண்ணிட்டு தென் ட்ரை டு ரிமூவ். டோன்ட் ஃபோர்ஸ்ஃபுல்லி ரிமூவ் த கண்டெய்னர். ஓகேவா. தட் வுட் பி a பெஸ்ட் ஆப்ஷன். லைக் so then I'm removing it. Docker rm. So yeah, it removed. If I want to remove forcefully, right? Docker rm hyphen
the second, right? Not this one. I'll copy it. I'm pasting it. See, yeah. My container is removed. It also been active. If I want to forcefully remove that, right? I can use that. Okay, wow. Docker PS. If we give right, nothing is running, right? So, if in and other options we can see with this. ஓகேவா? இப்ப டாக்கர் ரன். எஸ்டர்டே நம்ம பார்த்தோம் I want console. Once image run உடனே I need console. So console நான் ஒர்க் பண்ணோம்னா we can use call option IT. Interactive. ஓகேவா? Interactive terminal. So docker run hyphen IT. Then I'm giving a name. Name பார்த்தீங்கன்னா அதே கொடுக்குறேன். Nginx demo கொடுக்குறேன். Then I'm giving a one more command called host name. Host nameனு ஒரு கமெண்ட் கொடுக்குறேன். ஸோ அதில் ஐம் கிவிங் லைக் டெமோன்னு ஒரு நேம் கொடுக்குறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன். தென் என்ன இமேஜோ அந்த இமேஜ் நேம் நான் கொடுக்க போறேன். லைக் ஐ வாண்ட் ஸ்டில் Nginx ஐம் ஜஸ்ட் ஒர்க்கிங் ஆன் இட்னா ஸோ ஐ கேன் கிவ் ஆர் ஐ கேன் கிவ் Ubuntu. ஸோ ஐ கேன் டவுன்லோட் Ubuntu image. Ubuntu image எனக்கு வேணும்னா ஸோ ஐம் ஜஸ்ட் கிவிங் it downloading from there. So it downloaded and it give a ஒரு ஒரு கன்சோல் நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்கு பாருங்க. ஸோ பிஃபோர் இட் வாஸ் ரூட் அட் ஐபி ரைட். ஸோ யூ கேன் சி இட் ரைட். நான் யூ கேன் சி இட் ரைட். ஸோ பிஃபோர் இட் கிவ் நம்மளோட ஏடபிள்யூஎஸ்ல லாகின் பண்ண சர்வரோட கண்ட்ரோலர் கொடுத்தது. நவ் வி ஆர் இன்சைட் த கண்டெய்னர். சி run I'm giving IT in the sense interactive. I need a terminal. Like I want to get into the terminal. இந்த terminalக்குள்ள I have to go. So கொடுத்தோடனே I can run any command like I'm a demo Ubuntu image, right? I can give apt. So apt update. So it is connected with the internet. நம்ம சொல்லியிருந்தோம்ல லைக் இப்போ ஒரு இமேஜோ ஒரு இதுங்களோ பர்டிகுலர் ரிக்வயர்ட் திங்ஸ் மட்டும் தான் இட் வில் டேக் ரைட். ஸோ இப்போ இஃப் ஐ கிவ் ஐபி ஐஃபினே ரைட் இட் சேஸ் ஐ டோன்ட் நோ வாட் யூஆர் டாக்கிங் ரைட். ஸோ கமெண்ட் நாட் ஃபவுண்ட்னு வருது. ஸோ வி ஹாவ் டு இன்ஸ்டால் apt get ip root to ipt root good. So it's not taking it. apt install ip root. Like slower machine. So it's getting packages installing. So I need yes. So only required libraries are go. If I want to like use something, right, we have to install from a basic. If I give IP-A, right, IPA, not hyphen, IPA. IP space A கொடுத்தீங்கன்னா you will get the IP address. See, it giving our loopback address கொடுக்குது. Then if you want to use inside it, it's giving a private IP. இப்போ private IP, like in a few minutes, we will see how our container can able to access from outside. So whatever I do, I run it, and if I want, I can exit from this container and fine. எனக்கு like whatever the things I did, I'm fine with it, and then I'll came out. If I see Docker PS, right? So still I'm in this container. Yeah, no, no, no. So if I see Docker PS, right?
See, containers became inactive when I came out from the console, right? Console விட்டுட்டு if I came out, if I if I came right, it got exited at 37 ago. Like when you are inside the terminal, once you finish with your job, when you exit from the container, the your container also will get exited. So அதனால தான் we use ask us to run in a background mode. So for background mode, we'll use hyphen T, hyphen D. We can use, let me, it is so too slow. Why I'm not sure. Yeah. So you can give a option D, then a new name. You can use the same version name, no issues. I'll give Ubuntu same name. If I download it, right, it will create a container. If we see Docker ps hyphen a. See, it got exited. Why? hyphen IT யூஸ் பண்ணலாம் hyphen T and hyphen IT. Hyphen D, hyphen IT. In a terminal வேணும்ல. So I can use hyphen D with hyphen IT, then a new name. I'll give a new name. So if you use same name, right? So our container is up and running. If I want to get inside to that container, right? I have to use called Doctor execute command. That's also Docker exec at the container name. And you have to pass one more option like this shell. Like most of the pathina, most of the packages, we have to pass one if I go inside, right? It came. So if I go on to pour Nginx image or if I other image also, if I wanted to go that, right? No, execute command in a running container. See, we have to pass some argument. So we have to pass bash. Bash shell வேணும் எனக்கு சொல்லி நம்ம சொல்றோம். Oh, such container. I given a wrong one. See, sorry, I given a wrong container ID. So my container ID is this. Then I have to give a bash option. So it also I have to use option called IT interactive mode whenever doctor execute hyphen IT. If I give right, I'll become inside. I can go inside the container. I can create files or I can list the files. I can do any operation. So it is like see, I can able to see whatever it right. In case if I want to exit right, number in if like, we are not holding the console right. If I exit right, still my container will be up and running. நம்மளோட container பார்த்தீங்கன்னா still it will be up and running. So that is the way you can go inside to a container. Also, one more option you can use. I'll remove all containers. So if you want to remove much like all containers at one, you can with the space you can have all thing in a single thing, single line la you can remove it. Okay, see all containers got removed. I don't have anything, so nothing is there. So there is one more option, Docker. Docker. You can use Docker container also. Docker container. Then run one more option called RM. Remove. Like once
we are finished with our operations, right? We can remove the one. Like once we finished with that operation, right? It will give a console. Once we finish it, right, the image will be in existed state. So there won't be no more. Like we call this as like a temporary container or எதனா ஒரு operation பண்ணணுமோ like any file manipulation if we want to do, right? So we can do that. So Ubuntu. You see, I'm directly inside the container because now host name கொடுக்காதனால it assigns some default ID. It assigned itself. Okay, wow. So if I want to do something right, we can do like apt update. I can do see it getting updated. So I'm doing some operations. இல்ல ஒரு file or script நான் run பண்றேன்னு வச்சுக்கோங்களேன். Once I am done, so I'm exiting, right? If I go and see, right, that particular container won't be available, but it will be it won't be available at all. So we are mentioning to remove the container itself. In the container எனக்கு temporary தான். Once I exited from the console இருந்து நான் வெளியே வந்த உடனே you just go off. எனக்கு நீ வேண்டான்னு சொல்லி நம்ம சொல்றோம். Then it went off. So and it exited. Okay வா? So this is one more option. The other. So இப்போ நம்ம ஒரு Nginx image வச்சிட்டு இருக்கோம். Like let me create one Nginx image. So docker run -d -it. Then I'm giving a name. Demo or name கொடுக்கிறேன். Then I'm need a Nginx image வேணும். So I'm downloading it. It downloaded. Okay வா? So download ஆனோடனே we'll see what is the இப்போ இதோட container IP address நம்மளுக்கு தேவைன்னா we can use docker inspect and the container ID. So you can get it up to 8 or 7 characters. You can put it. See, we'll get a JSON file. இதுல பாத்தீங்கன்னா we could see the IP address of this container. See, the IP address would be this is my IP address. So இப்போ இது curl பண்ணனா I'll get a response, right? See, if I curl it, right, I can get an image. Either if I want to use it outside of my server, இப்போ serverல இருந்து I want to, yeah, I want to access this, but I can't, right? இப்போ இது கொடுத்தேன்னா I can't access it, right? Because it is a private IP. Private IP will be accessible only inside the cluster, right? அந்த கிளஸ்டருக்குள்ள என்னென்ன இருக்கோ ஸோ இட் கேன் பி ஆக்சஸ் இன்டர்னலி நாட் அவுட் சைட் அவுட் சைட் யூஸ் பண்ணணும்னா வி நீட் ஒன் மோர் லைக் பப்ளிக் ஐபி வி ரிக்வயர்ட் ஸோ ஹவு டு டூ தட் ஸோ ஹவு யூ ஹாவ் டு டூ ரைட் அதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஐ ஜஸ்ட் ஷோ யூ ஒன் டயக்ராம் ஸோ கன்சிடர் இதுதான் என்னோட டாக்கர் ஹோஸ்ட் இப்போ என்னோட சர்வர் வச்சுக்கோங்க இப்போ நம்ம ரன் பண்ணிருக்க சர்வர் ஓகேவா ஸோ இங்க பாத்தீங்கன்னா we have a container called Nginx container ஒன்னு இருக்கு இல்ல you have one more container called Jenkins இருக்கு so we know that Nginx runs on port 80 so இது how you know right if you go docker ps see it says my port is 80 so I will run only at port 80 if you give port 80 also it won't work because it is a private IP so it won't work right so நம்ம மென்ஷன் பண்ணாலும் it will take default port value as 80 so because we are using HTTP right so HTTP will always take
port 80 as a default one. Okay வா? ஸோ இப்போ என்கிட்ட போர்ட் இருக்கு. ஸோ ஐ ஹேவ் ஒன் மோர் கண்டெய்னர் கால் ஜென்கின்ஸ்னு ஒரு கண்டெய்னர் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ வி நோ வாட் இஸ் த போர்ட் டிஃபால்ட் போர்ட் ஆஃப் ஜென்கின் இஸ் 8080. ஸோ இங்க என்னோட டாக்கர் சாஃப்ட்வேர் இருக்கு. ஸோ வி இன்ஸ்டால்ட் டாக்கர் ரைட்? டாக்கரோட சாஃப்ட்வேர் இருக்கு. டாக்கரோட சாஃப்ட்வேர் இருக்கு. ஸோ இட் கேன் ஏபிள் டு இப்ப இது ஒரு இது ஐ திங்க் தே கேன் டாக் ஈஸிலி ரைட்? ஸோ என்ஜினிக்ஸும் டாக்கரும் பேசும். அ அ இதுவும் இதுவும் பேசும்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ ஐம் நாட் ஷூர் ஹவ் டு பில்ட் ஓகே கன்சிடர் திஸ் ஓகே. அ ஸோ இது இதுவும் பேசுது. ஸோ இன் கேஸ் இஃப் ஐ வாண்ட் டு access this outside application, I can't do that. But Docker can do right. So Docker வந்து it have an access to outside the world, right? Like how to get the state line. Yeah. Okay. So it can talk to internet and it can consider the internet வச்சுக்கோங்க. What? Internet it can access right. So இப்ப if we go and see right, இப்ப நம்மளோட மிஷின்ல இருக்கும். If we give IPA right, IPA command கொடுத்தீங்கன்னா so we'll get right. See, we get our private IP here. If you go and see, you will find you can't find public IP, but you can able to find one Ethernet port. So we could see right. டாக்கர்னு ஒரு போர்ட் இருக்கிற பார்த்தீங்களா? We have a டாக்கர்னு ஒரு இன்டர்ஃபேஸ். இஃப் யூ வித்தவுட் இன்ஸ்டாலிங் டாக்கர் நீங்க டாக்கர் இன்ஸ்டால் பண்ண பிஃபோர் இஃப் யூ சி IP8 இஃப் யூ கிவ் IP ஸ்பேஸ் ஹியர் ரைட் யூ won't see this ஈத்தர்நெட் அடாப்டர். இந்த ஈத்தர்நெட் அடாப்டர் நீங்க பார்க்க முடியாது. ஸோ with this socket we can able to uh, we can able to access our port நம்மளோட like we can able to access our container from outside the world. எப்படி பண்ணணும்னா here we have like similarly like இந்த what you say இந்த டாக்கரோட ஈத்தர்நெட் போர்ட்ல we can able to assign ports. இப்ப we can say that nginx இருக்குல்ல I can map this to a port called mm, so I can map to a port called 8090 ஓட நான் மேப் பண்ணலாம். லைக் இஃப் ஐ யூஸ் மை ஐபி வித் லைக் இந்த சர்வரோட ஐபியை வச்சுக்கிட்டு வித் ஹெல்ப் ஆஃப் 8090 நான் இந்த போர்ட்ல ஆக்சஸ் பண்ணனா இட் ஷுட் டாக் டு மை கண்டெய்னர். இந்த கண்டெய்னரோட பேசிட்டு இட் வில் ஷோ மை அப்ளிகேஷன். ஸோ இந்த கான்செப்ட் வி கால்ட் அஸ் port forwarding சொல்லுவோம். லைக் வில் பி assigning a ports to the containers. ஓகேவா? இதே போல it has like so many ports right. So I can give same 8080 port. இல்ல வேற எதனா port. If I want to give 8070 or 8060 any port கனா கொடுக்கலாம். So then we have to map that port to our Docker at the time of creation. நம்ம ஒரு கண்டெய்னர் கிரியேஷனுக்கு முன்னாடி ஸோ we have ஒரு கண்டெய்னர் ரைட். We have a container, right? In the container, once container is started and running, we can't assign the ports. So what would be the best choice? At the time of creation, like at the time of creation, we have to pass our port. The எப்படி pass பண்ணோம்னா with the option called -p. So let me remove that container. So I removed my container. I'll clear screen. If I give docker ps, right? Or ps-a, nothing is there. So I want to create, right? So I'll go here. I'll run, will do a new image. Okay.
Docker, Docker, run -d -it, then I'll give the name of image, sorry, name of the container, name, I'll give nginx கொடுக்கிறேன். Then we have to use a option called -p சொன்னால. So -p யூஸ் பண்ணும்போது the first thing வந்து you have to give host ஓட port கொடுக்கணும். So our host port would be 8090 and the container port is 80, right? So you have to give 8090. You use host ஓட 8090 port யூஸ் பண்ணி என் container port ஓட 80 மேப் பண்ணு. ஓகேவா? Then we are giving nginx. இந்த இமேஜோட பண்ண போறேன். So if it is run, it is running. Then see our status of our container, docker ps. So it is up and running. See, it give one thing, right? So from here you can have a 8090 and it port forward to இப்ப நம்ம local address with இந்த port number கொடுத்தோம்னா it will access this container ஓட 80 portோட access பண்ணும். Then we can get an image. Before that we have to enable our, so we have to enable that particular port, right? நம்ம சர்வர்ல இருந்து தானே like we are getting it. So inbound rolesல you have to allow that particular port. ஓகேவா? So I'll have all TCP port. I'm applying it. It got saved. If I go and see, right, 8090. See, I could see a welcome in the next page, right? So இதே தானே when we do a curl, right? Docker, inspect and the container ID. So it's taking time. It is slow. See, பாத்தீங்களா? See, there is a port binding ன்னு ஒரு ஆப்ஷன் காட்டுது நம்மளுக்கு. ஓகேவா? port bindingல you could see host IP, host IP காட்டல because it is internal, right? So it won't show. But host port, எந்த போர்ட்டோட நம்ம hostனா டாக்கர் மிஷினோட எந்த போர்ட்டோட நம்ம பேப் பண்ணிருக்கோம். we are binded 8090. என்ன போர்ட் 80 வந்து 8090யோட நம்ம பைண்ட் பண்ணிருக்கோம். So we ran it and you will get like multiple times. So இங்கேயும் பார்க்கலாம் நீங்க. Also you will see the IP address, right? இதை நம்ம curl பண்ணா you will get the same output. Okay. So if you curl, right, you will see, right, welcome to Nginx. If you see this page, Nginx is working successfully. So if I want to use same, இப்போ இன்னொரு கண்டெய்னர்லும் I want to use a port 80. So என்ன மாதிரி இருக்குன்னா there is one more thing. We use Apache, right? Apache நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ணிருக்கோம்ல, we can use the same. But the default image of Apache would be here HTTPD. So I can give HTTPD name. But host port பார்த்தீங்கன்னா only one host, right? So one is occupied. 8090 we already used it. So we can't use that port again. So we have to change the port. So I'll give 8017 வச்சுக்கோங்க. Then the default port for HTTPD also 80. So I'm mapping.
If we see Docker PS, right? See, our HTTP is running and it is mapped to 8070 to container port 8080. So, see, it works. சொல்லுங்க துரை. You have raised hand. Uh, Pramod, like நம்ம ஃப்ரம் த அவுட் சைடு நம்ம இன்டர்நெட்ல இருந்து இப்போ கண்டென்ட் கூட இன்டராக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா ஒன்லி போர்ட் ஃபார்வர்டிங் யூஸ் பண்ணி மட்டும்தான் இன்டராக்ட் பண்ண முடியுமா? நாட் டைரக்ட்லி. Only the yeah, we can't go directly because இது பாத்தீங்கன்னா ஒரு isolated networkல ஒரு isolated network create ஆனதுனால we can't do ம். that. So we need a bridge. அந்த bridge தான் டாக்கரோட bridge network சொல்லுவாங்க. Default network பாத்தீங்கன்னா if you ம். give docker network, right, அதோட default பாத்தீங்கன்னா நம்ம networksல வரும்போது பார்ப்போம். Default network bridge. So we are creating a bridge between host and a container. அந்த hostக்கு ஒரு containerக்கு ஒரு bridge மாதிரி create பண்றோம். கிரியேட் பண்ணிட்டு வில் ஆக்சஸிங் அப்ளிகேஷன் ஃப்ரம் த அவுட் சைட். ஸோ இப்போ நான் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு சாஃப்ட்வேருமே இட்ஸ் ரன்ஸ் ஆன் 80, ரைட்டா? ஸோ ம். போத் ஆர் ஐசோலேட்டட் பட் ஐசோலேட்டட் ஃபார் தெம் செல்ஃப். பட் ஓஸ்ட் போர்ட் பார்த்தீங்கன்னா தே ஆர் யூசிங் ஓஸ்டோட போர்ட். இப்போ 8090 ஆக்குபைட் ஆயிடுச்சுன்னா வி கான்ட் யூஸ் த சேம் போர்ட் ஃபார் அதர் கண்டெய்னர். வி ஹவ் டு யூஸ் எ டிஃபரெண்ட் போர்ட். That is the only thing we have to notify. We have to like be cautious on that. Or port, if you give same port, right, it will say port is already occupied or something. It will give an error. See, I will run one more thing. Yeah, I'll give HTTP one. So if I give, right, see, it says failed. Port is already allocated. So we can't do that. So host port வந்து already 8070 allocate பண்ணிட்டோம். You can't use that 8070. You can use a different one. See, 8070 தான் நம்ம இதுக்கு யூஸ் பண்ணிருந்தோம் HTTPDக்கு. So you already used it. So you can't do that. இப்போ நம்ம டாக்கரோட ஸ்டேட்டஸ் பார்த்தீங்கன்னா it will be in exited state. It is created but not up, right? See, it became a created or container created தவிர it was not started due to the port what you say port வந்து already allocate பண்ணதுல we can't use it. So ஹோஸ்டுக்கு வந்து ஒரு போர்ட் இருக்குன்னா அது ஒன் டைம் தான் யூஸ் பண்ண. அதே போல் கண்டெய்னருக்கு வந்து யூ ஹாவ் அ மல்டிபிள் கண்டெய்னர், ரைட்? யூ கேன் ரன் த சேம் கண்டெய்னர் எனி சேம் போர்ட் எத்தனை வாட்டி வேணா யூ கேன் ரன் இட். ஓகேவா? Uh, did I address your question, Durai? Yes, Pramod. Thank you. Thank you. Okay, okay. So, any other doubts? If you see, right, நம்மளுக்கு எப்படி இந்த ஐபி அட்ரஸ் வந்தது லைக் 172ன்னு it assigned it, right? If we go and see IP-A, right, IP space A, right? So, it's see, right? இங்க பாத்தீங்கன்னா it have a common it created one private IP. இப்ப if you create நீங்க உங்களோட பிசிலயோ இல்ல உங்க சர்வர்லயோ கிரியேட் பண்ணாலும் you will get the same IP address. இந்த IP address தான் you will get it because Docker has programmed themselves to give this private IP wherever you use. நீங்க எங்க யூஸ் பண்ணாலும் you will get this pay and subnet. Like /subnet 16 will give you approximately around 65,000 of IPs they will give. So it means you can run till 65,000 application in a single server. So that is a limitation. You can't run more than 65,000 plus container or 65,000 container well you can't run it in a server. So if you run it will exhaust the IP or container வேணும்னா it will have IP, right? So ஒரு கண்டெய்னருக்கு ஒரு ஐபி வேணும். ஏன்னா அது அட்ரஸ் நம்ம ஃபைண்ட் பண்றதுக்கு அது லைக் நம்ம சர்வர்ல நம்ம எங்க இருக்குன்னு ஸோ அட்ரஸ் பண்றதுக்கு we need one address, right? So that IP address we require that IP address.
இது நெட்வொர்க்ஸ்ல நம்ம பார்க்கும்போது, ஒரு கண்டெய்னருக்கு எப்படி நம்ம ஒரு டிஃபால்ட்டா ஒரு ஸ்டாட்டிக் ஐபி அட்ரஸ் வைக்கலாம். ஸோ தோஸ் திங்ஸ் வில் பி சீயிங் கவர். ஸோ before you are installing your Docker software, right? Try to run IP and you can't see this particular இந்த இன்டர்ஃபேஸ நீங்க பார்க்க முடியாது. Once you install the Docker, don't do anything. Once the Docker software install பண்ண அப்புறம், you see this option, you could find this interface option. So இந்த interface வழியா தான் Docker is communicating with internally and outside to the internet. So with this interface help only that we are able to bind the port. ரெண்டு போர்ட் bind பண்ணி will be able to access application from the outside. ஓகேவா? ஸோ இப்ப இது பார்த்தோம். தேர் இஸ் Nginx பார்த்தோம். இன் கேஸ் இஃப் ஐ வாண்ட் டு யூஸ் இன் கேஸ் இஃப் ஐ வாண்ட் டு யூஸ் MySQL அதே போல நான் யூஸ் பண்ணணும்னா, we can are we able to do that? Yes, we can able to run MySQL DB as a container. So I'll just go to MySQL. So we have an official Docker image. See, this is official Docker image. I'm just going inside. In case if I want to pull, right, I can directly pull the image. Before that, we just to know what are the prerequisites for this. If you come down, right, என்னென்ன லைக் we need environment variables. ஒரு டேட்டாபேஸ் நம்ம லாகின் பண்றதுக்கோ, yeah, we need a host, we need a password. So how to set that at the time of launching a container itself, right? We have to set this environment variable. எப்படி ஒரு கண்டெய்னருக்கு நம்ம environment variable செட் பண்றோம்னா with option called -e. If you go docker run -help, right? Uh, it stuck at, yeah, there is option called e. So env list, right? Set environment variables. So at the time of creation itself, we have to set the we have to set a root password. MySQL என்ன database யூஸ் பண்ண போறோம், the what is your default username. So we can allow this, can set that. Okay va? So how we can do, right? So where is my console? I'll clear my console. I have cleared my console, so I'm using Docker run -d -it. Then I'm setting my name of my container. My name would be MySQL கொடுக்கிறேன். Then I have to set a host name. Host name என்னோட database I'm setting it. Host name, you have to use two. Host name, I'm giving the same name MySQL. Then I am setting the environment variables now. So for that, I'm using an option -e. So I need to set a root password. So I'll take here, I'll copy this. So we are setting variable, right? Variable will use equal, right? So I'll give test 123, then space. If I want to set one more variable, right? I have to use option E. So also I'm setting uh host, root host. I'll set root. It didn't give, so I'll try write it.
So I'm asking into root underscore host equal to, I'm giving this symbol, like percentile symbol. So it will take all host. Okay, wow. So then the image, என்ன image நான் யூஸ் பண்ண போறேன்? My SQL. So then I'm just giving enter. I don't have my image. It is setting up. Let it install. Okay. It got installed. If we see Docker, my container is abundant. நான் இப்ப எப்படி இதை யூஸ் பண்ண, like I want to access a database na, I should have like client இருக்கணும்ல, I should have a client service. So I'll use this apt install client இந்த software யூஸ் பண்ணிக்கிறேன். Then it's just a client. என்னோட database access பண்றதுக்கு from my mission I need a like client, right? So for that I'm using it. I'm just installing MySQL client அவ்வளவுதான். Let it install. Yeah, it got installed. We have to know the host of our MySQL, right? So I'll go Docker ps ps பார்த்துட்டு we need our container ID to get the IP address. என்ன IP address இருக்குன்னு we have to get it. So I'll Docker inspect the container ID. So our IP address is 04. Okay, wow. So how you log into your container in the sense you have to use my SQL. We have our client software. Then hyphen s hyphen h in the sense you have to specify your host address 172.17. MySQL h 172 dot what is that 17 dot 0 dot 4. Then you have to specify your username. So I'll give hyphen u and root. So in case you want to give இப்ப நீங்க இதிலே password pass பண்ணணும்னா you can use option called hyphen p and the password would be test 1234, right? So you can use that. Access denied. So what is the password I gave? இல்ல பாஸ்வேர்டுக்கு நடுவில் நீங்க ஸ்பேஸ் கொடுக்கல பிரமோத், டைப் ஆயிடுச்சு. இங்க பீக்கு அப்புறம் நீங்க ஸ்பேஸ் கொடுக்க கூடாது. நம்ம we shouldn't give when you're ஓகே. accessing right. Let me try with this.
So it is giving access denied itself. Maybe when I create a container, right, I may give a wrong option. I just 1, 2, 3. Okay, I'll try that. Maybe. See, it allowed me. Space there should be no. Like I used 1, 2, 3, not 1, 2, 3, 4. Okay, wa. So I change it. I can able to go inside my and I can able to see the default databases, internet databases இருக்குன்ட்டு I can able to see. So don't consider I'm good at MySQL. I know what is basic operations தவிர I don't know nothing. Okay வா. Okay. If I want to create one database create பண்ணனா I can use the option called create and I can give DevOps ஒரு table create பண்றேன்னா I can create that. Create database கொடுப்போமா. Create database. DevOps கொடுத்தோன்னா it is created. Then I can show that. See, நம்மளோட DevOps database, it got created. If you want to use that particular database, we can use select table, I believe. Select table and the table name and the colon. So I'm not sure what is the syntax and all. So you can access those things. Either you can MySQL யூஸ் பண்றேன்னா we can use it. இது எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னா if you are doing a WordPress application. So இப்போ நம்ம WordPress application என்னன்னா இதுக்கு டிஃபால்ட்டா it required a backend. So WordPress வேணும்னா WordPress application நீங்க யூஸ் பண்றீங்கன்னா it should have a default. பாத்தீங்கன்னா it should have some database. So in the database we can use it without if you want to use some company பாத்தீங்கன்னா they want to like access a single site, right? Single site வந்து host பண்றாங்களோ they are using a WordPress to host their site, right? அந்த டைமுக்கு வந்து we can use that. So if you want we can do that. Yeah. So will run this. Will run this. We already have our database, right? So we can do okay. We can run this WordPress and I'll show you the starting page. Starting page எப்படி இருக்குன்னு I'll show you here. Let me go to my container. So I have to create one more, right? Docker run -d -it. The name would be WordPress. Give me a minute. Okay. I given name my WordPress, then I'm passing environment variables. என்ன environment variablesனா my என்ன சொல்றது I have to pass my WordPress details. So என்னென்ன pass பண்ணணும் go here. So we need a WordPress host. So now we know our host, right? It's run on 172.0. Sorry, it won't track. So we use Notepad itself. Okay. Let's check. So we know that we'll write it here itself. Docker run -d -it. I'll give a name. Name பார்த்தீங்கன்னா name I'll give WordPressனா அந்த name கொடுக்குறேன். Just container name. Then I'm passing environment variables -e. DB hostோட host நம்மளுக்கு தெரியும். It is 172.17.4 0.4 172.17.0.4. Then
one more option, we have to pass db password, right? So அதுக்கு என்ன கொடுத்திருக்காங்க, we'll see that. So always document help, okay? So I'll pass db password hyphen e. Our password is test 123. Then we have to use one more option. என்ன name யூஸ் பண்ண போறோம்? So we have created one name, right? DevOpsனு ஒரு name create பண்ணோம்ல. we asking WordPress to use that particular database. So we are asking him to use DevOps decaps, right? இல்ல பிரமோத், Or LMS small. LMS small. Like I wanted to verify அதனால okay. DevOps கொடுத்துட்டோம். Then we have to give the port. என்ன போர்ட்ல நம்ம access பண்ண போறோம்? So we give 9000 port கொடுக்குறேன். Then default WordPress எதுல ரன் ஆகும்னா it will run on 80 port 80ல ரன் ஆகும். Okay, it will run on default port at 80. I'm mapping to host port ஓட 9000 port ஓட map பண்றேன். Then the image என்ன இப்ப இந்த image pull பண்ணனும்னா what is that image name from Docker app? If we see, right, the image would be Docker pull WordPress. So we can put it WordPress and we can run this command. நம்ம இந்த சீக்வன்ஸ்ல தான் இதை கொடுக்கணுமா? எப்படி வரும்? இந்த சீக்வன்ஸ் லாஸ்ட் இந்த போர்ட் வந்து நீங்க எங்க வேணா கொடுக்கலாம். பிஃபோர் we are mentioning it, right? Docker and d-t till this, right? You can change anywhere in the you things, right? In the things வந்து you can put it in any order. It will work. At the end, right, you should have the image name. That is the sequence. இப்போ இந்த போர்ட் நான் வந்து ஃப்ரண்ட்ல போட்டுக்கிறேன், இந்த நேம் பின்னாடி போட்டுக்கனா it will take automatically. ப்ராக்டிஸ் பண்ணும்போது ஃபர்ஸ்ட் கண்டெய்னருக்கு என்னென்ன தேவையோ நம்ம அது கொடுத்துட்டு தென் அந்த கண்டெய்னர் என்ன போர்ட்ல கொடுக்குறோம் அட் லாஸ்ட் இமேஜ். ஸோ தட் வுட் பி கரெக்ட் சீக்வன்ஸ். லைக் எப்படி சொல்றேன்னா ஒரு கைடன்ஸ் சீக்வன்ஸ் நீங்க ஒர்க் பண்ணும்போது தட் வில் பி லைக் அ குட் ப்ராக்டிஸ். ஃபர்ஸ்ட் ஒரு கண்டெய்னருக்கு நேம் பண்றோம். இன்கேஸ் இஃப் யூ வாண்ட் அ ஹோஸ்ட் நேம் ஃபார் தட் கண்டெய்னர், ஆஃப்டர் your name, give your host name, then give environment variables. In case if you want to do something, right, you can do that. Then hyphen p, the port. Before we are giving a image name, அதுக்கு before நம்ம port assign பண்ணிடணும். We have to bind port. Then this one. Okay, வா. Okay, Pramath. Thanks. Okay. So then I'm copying it. I'll run. Also, I have to give db user. Sorry, I didn't give db user. So we need username, right? Username கொடுத்தாதானே password மட்டும் வச்சுட்டு எதுவும் பண்ண முடியாது, right? So I'll give before itself hyphen e WordPress db user smaller caps. We'll see user smaller caps. Caps தான் பிரமோத். Caps, right? Okay, thank you. User, it would be small root. Hyphen e password, right? We are good. We can copy this. We can go to our instance. Let me clear screen. I'll paste it. See, it's pulling image. It on the WordPress image. So it's pulling that WordPress image. Fade Docker PS hyphen a, right? Number of WordPress also is up and running. It's running on what? 9000. I'll copy this. I'll put it in 9000.
See, we'll get our initial WordPress page. You can set up and you can use it. So I need English. I'll give continue. So whatever title, site name and you can give it name and I'll give myself password. I'll give any password. Then I'll give my email ID. It's asking to confirm. Okay. So I can log in, right? I can log in with my username. See, we used a table called DevOps, right? நம்ம வேற இப்ப கிரியேட் பண்ணும்போது we give we give name as DevOps, okay வா? So in case if you know how to host your site with WordPress னா you can do that. நம்மளோட default site எப்படி இருக்கணும், like you can do and you can see என்னென்ன pages வேணும், we can see and you can do that. We can publish, I believe. Default pages we can able to publish, I believe, right? Yeah. If you click here, right? This will be like our default pages. So if you know how to host those things, right, you can able to work on those things. I don't know really. I don't know about hosting a site in WordPress. If you want to do it in HTTP, right, we can do that. With help of www folder, right, we can host a site. Go inside root container. Container குள்ள போயிட்டு you have one HTML and you can host a static website. So this would be our default pages. This is the one option that how two containers can talk. எப்படி container talk பண்ணுதுன்னா it not like a default one. எப்படின்னா ஒரு software MySQL client இருந்தனால the container AI is talking to the container WordPress is talking to one more container like நம்மளோட back endல run ஆகுற DB container ஓட பேசுது, right? In case if I want to put something, the container will save there, right? So that it is talking. So default எதுவுமே இல்லாம like I don't want to use any different software இல்லாம if I want to talk to a two different container னா we have to use a networks use பண்ணணும். Like we'll be seeing that in like in next couple 2 or 3 classes we'll be seeing that, okay va? So this is a basic one. I will stop here today. Like we have one more thing to left here is like restart policy. That is a major one. It like it asked in interview also. What is Docker or restart policy and then you have to know. So I will start tomorrow. Like it will take like around 20 to 25 minutes. So I'll stop here. If you have any questions, let me know. Okay, va? பிரமோத், இப்போ வேட்பஸோட இமேஜ் வந்து MySQL இமேஜ் கூட எப்படி இன்ட்ராக்ட் ஆச்சு? நம்ம அந்த ஆஹா. கனெக்ஷன் எதுவும் ஆ, பில்ட் பண்ணல, நெட்வொர்க் நம்ம கனெக்ஷன். எதுவுமே பில்ட் பண்ணல, ரைட்? கரெக்ட். நான் அதுதான் சொல்ல வந்தேன். ஹெல்ப் ஆஃப் MySQL client இருக்குல்ல, so we ம். are giving all environment variables when we creating image, right? Where is that? So where is my ஓகே, notepad? So ஓகே, ஓகே. நம்ம இமேஜ் கிரியேட் பண்ணக்குள்ளேயே வந்துட்டு அந்த நம்ம என்வரன்மெண்ட் இது வேரியபிள்ஸ் கொடுத்துருக்கோம், எல்லாமே செட் ரைட்டா? பண்ணிட்டோம். இந்த டேட்டாபேஸ் கூட ஏன்னா இது பேசு, இந்த யூசர் நேம் யூஸ் பண்ணு, இந்த பாஸ்வேர்ட் யூஸ் பண்ணு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஓகே, ஓகே. ம், கரெக்ட். ம். இதை ஓகே, யூஸ் ஓகே. பண்றதுனால வேர்ட்பிரஸ் will have a default SQL client இருக்கும். லைக் அதோட ரிக்குவயர்மெண்ட்டே பாத்தீங்கன்னா இட் ஷுட் ஹேவ் a database, right? Without database the WordPress won't be active இருக்காது. If you go through the documentation, right, அதுதான் ப்ரீ it will say ரெக்வசைட்ல மென்ஷன் பண்ணிருக்காங்க. ஓகே, ஓகே. ஆமா, அந்த prerequisite it should have a database. Any database MySQL தான் இருக்கணும்ட்டு இல்ல, MariaDB இருக்கலாம், லைக்
other like what other types of DB என்ன இருக்கும், you can use that DB, but it அட்லீஸ்ட் require ஒன் one பேக் DB, அண்ட் one ஒன் பேக் database அண்ட் இருக்கு. back end requirement. கண்டிப்பா ஒரு back end இருக்கணும். So ஓகே with that help of you can able to do. So நம்ம இங்கே மென்ஷன் பண்ணிட்டோம். மென்ஷன் பண்ணும்போது ஸோ இட் வில் ஹாவ் எ டிஃபால்ட் கிளைண்ட், ஒரு கிளைண்ட் இருக்கும். கிளைண்டோட நம்ம கொடுத்த பாஸ் பண்ண வேரியபிள்ஸ் இட் டேக் தட். ஏன்னா நம்ம ஓஸ் நேம், கண்டெய்னரோட ஓஸ் நேம் கொடுத்துட்டோம், யூசர் நேம் கொடுத்துட்டோம், பாஸ்வேர்ட் கொடுத்துட்டோம், என்ன டேபிள் யூஸ் பண்ண சொல்லியும் கொடுத்துட்டோம். எவ்ரி திங் வி கிவன் ரைட், இட் யூசிங் தட். தட்ஸ் வை இட் கெட்டிங் கனெக்டட். டிஃபால்ட்டா எதுவுமே இல்லாம எப்படி கனெக்ட் பண்றது தான் நம்ம நெட்வொர்க்ஸ்ல பார்ப்போம். ஓகே ஓகே பிரமோத். ஓகே, எனி அதர் கொஸ்டின்? நெட்வொர்க்ஸ் இப்போ நம்ம 2 டயர்லாம் பார்க்கும்போது நம்ம இங்க டேட்டா என்ன டேட்டா கொடுக்குறோமோ அது வந்து நம்ம எஸ்சிக்யூஎல் வந்து அந்த டேபிள் வந்து ஸ்டோர் ஆகும்ல. ஆமா, சப்போஸ் நம்ம தட் இஸ் ஆமா, அதுதான் 3 டயர் ஆர்கிடெக்ட், 2 or 3 டயர் நம்ம சொல்றோம்ல. சோ இட் வில் ஸ்டோர். ஓகே ஓகே ஓகே, ஸோ இட் அதெல்லாம் வில் லேட்டரா ஸ்டோர். பார்ப்போம்ல. கண்டிப்பா பார்ப்போம். லைக் ஸ்டோரேஜ் இருக்கு. லைக் இப்போ நான் இப்போ இந்த சீக்வல் கண்டெய்னரே வச்சிட்டு இருக்கேன் வச்சுக்கோங்களேன். லைக் ஐ எம் சேவிங் சம் டேட்டா இன்டு த சீக்வல் கண்டெய்னர். இஃப் ஐ எக்ஸிட் ஃப்ரம் த கண்டெய்னர் ஆர் delete the container, நம்மளோட டேட்டா எங்க போச்சு? இட்ஸ் வில் பி கெட்டிங் ஸ்டோரேஜ். deleted, right? The lifetime of a container only it is up and running. It will store the data only till it's up and running. If I deleted accidentally நான் delete பண்ணிட்டேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் என்னோட டிபி கண்டெய்னரை, how to recover that? No way to recover that. To avoid those things, we'll bringing storage. Storage கொண்டு வரும். டாக்கர்ல கூட we have a storage. So இப்போ நம்ம இங்க டாக்கர் ஸ்டோரேஜ் நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணாதான் when we going into Kubernetes, we will understand PV, persistent volume na என்ன, claim na என்ன, like dynamic storage class வழியா எப்படி டேட்டா எடுக்க, like how it will request at space. ஸோ இதெல்லாமே நம்ம Kubernetesல பார்ப்போம். பட் பேசிக் பார்த்தீங்கன்னா, ஃபண்டமெண்டல்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா டாக்கர் தான். டாக்கர் இஸ் ஸோ ரியலி இம்பார்ட்டன்ட். அத டேட்டா எப்படி பார்க்க போறோம்ல, லைக் ஒன் பை ஒன்னா, லைக் ஐ கான் ஷோ யூ இந்த ஃபர்ஸ்ட் டே இட் செல்ஃப். ஸ்டோரேஜ்னா இந்த இது இப்படிதான், லைக் வி ஹவ் டு டேக் எ பேக்கப் அண்ட் லைக் வி ஹவ் டு கிரியேட் எ ஸ்டோரேஜ் அண்ட் வி ஹவ் டு அசைன், ரைட்? அப்படி சொன்னா யூ won't அண்டர்ஸ்டாண்ட், ரைட்? ஸோ கோயிங் பை லிட்டில் I'll be giving you that, ஓகேவா? ஸோ வி ஹாவ் செஷன்ஸ் ஆன் ஸ்டோரேஜ் அண்ட் நெட்வொர்க்ஸ். நோ வரிஸ், ஓகே? டாக்கர் Then ஃபைல்ல also லேட்டரா பார்ப்போம். DevSec. பார்ப்போம் கண்டிப்பா. Also SecOps part. Our class is mainly focused on security part, right? எப்படி லைக் SecOps ஸ்கேன் பண்ணுவோம், லைக் கண்டெய்னர் எப்படி ஸ்கேன் பண்ணுவோம், வில் பி கம்ப்ளீட்டிங் ஆல் எவ்ரிதிங். லுக் அண்ட் கார்னர் வில் டூ, ஓகேவா? ஓகே ஓகே. ராகேஷ், ராகேஷ் சொல்லுங்க. யூ ஹேவ் எனி டவுட்? ஐ see your hand is raised. எஸ் ப்ரோ. ஆக்சுவலி இப்போ நீங்கள் பேசும்போதே சொன்னீங்க லைக் இந்த மாதிரி கண்டெய்னர் சப்போஸ் ஸ்டாப் ஆயிடுச்சு இல்லை என்ன ஆயிடுச்சுன்னா டேட்டா வந்து லாஸ்ட் ஆயிரும்னு சொல்லிட்டு, ம். இப்போ டாக்கர் கண்டெய்னரை வந்துட்டு கிளவுட் டேட்டா பேஸ் லைக் ஆர்டிஎஸ் கூட கனெக்ட் பண்ண பாசிபிலிட்டி இருக்கா? அது we never used it. Yeah, we can do that. But we never did it. But in Kubernetes, we did. Kubernetesல பார்த்தீங்கன்னா we have called service-னு ஒரு தனி part இருக்கும். அதுல external name service ஒன்று இருக்கும். We use our cloud database, RDS இருக்குல்ல. So RDS create பண்ணிட்டு அந்த external name service-ல we pass those endpoint to our cluster-க்கு point பண்ணுவோம். But in Docker, I never tried it. As to be promised, I never tried it. We have to check. I have to check. I will check that, Rakesh. ஓகே. அண்ட் இஸ் இட் பெஸ்ட் ப்ராக்டிஸ் லைக் இந்த மாதிரி கிளவுட் டேட்டா பேஸ் போகிறது பெஸ்ட்டா இல்லை நம்ம இன்னொரு கண்டெய்னரில் டேட்டா பேஸ் ஆட் பண்ணி Best path would be cloud. Like in case if someone accidentally deletes, right, deletes or anything, in case your Docker server is completely goes down, you can't recover your data, right? In case if it is hosted in cloud, right, you have snapshots, so everything it can be managed by cloud provider. So I think that would be a best option. ஓகே. அண்ட் ஒன் மோர் டவுட் ஹியர். இப்போ நம்ம கேளுங்க. கமாண்ட் கொடுக்கும்போது லைக் டேட்டா பேஸ் ஹோஸ்ட் நேம் ஓகே, பட் யூசர் நேம் பாஸ்வேர்டு எல்லாமே வந்துட்டு விசிபிளாக we won't pass like this. We won't pass it. நான் டாக்கர் பேசிக் சொல்லும்போது I'm just saying that when we Kubernetes போகும்போது we use config ஒன்று யூஸ் பண்ணுவோம், இல்லைன்னா secrets ஒன்று யூஸ் பண்ணுவோம், or else we use
பிரைவேட் ஒன் லைக் ஆஷிகாப் வால்ட் யூஸ் பண்ணுவோம், இல்லைன்னா ஏடபிள்யூசியோட எஸ்எஸ்எம் மேனேஜர் யூஸ் பண்ணுவோம், லைக் ஏடபிள்யூஸோட சீக்ரெட் மேனேஜர் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ தோஸ் திங்ஸ் வி சேவ் தோஸ் கிரெடென்ஷியல்ஸ், அந்த கிரெடென்ஷியல் அங்கே சேவ் பண்ணிட்டு அங்கேருந்து புல் பண்ணுவோம். ஸோ ஃபார் டாக்கர் வி ஒன்ட் பி சீயிங் தோஸ். ஓகேவா? இன் குபர்னெட்டிஸ் வென் யூ கோயிங் there right வில் பி seeing. ஓகேவா? ஓகே. இப்போ ஆனா டாக்கர்லயே வந்துட்டு டாக்கர் சீக்ரெட்ஸ்னு ஒன்று இருக்குது, லைக் அதில் யூஸ் டாக்கர் பண்ணிக்கலாம். சீக்ரெட்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம், தாராளமா யூஸ் பண்ணலாம். ஓகே, தேங்க்யூ. ஓகே. ஸோ குணா சொல்லுங்க, யூ ஆல்சோ ரைஸ்ட் ஹேண்ட். I think Guna might tries to miss. Okay. Guna, do you have Oh, any questions? sorry. I see you and was Yeah. raised. I was talking in mute. Sorry. ஒரு Okay, கொஸ்டின் no ராகேஷ் issues. கேட்டதுதான், அந்த பாஸ்வேர்ட்ஸ் இதுல ஷேர் பண்றது. இன்னொன்னு Mm. ஏதாவது செட் ஆஃப் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம ஒரு கண்டினியூஸா ஒரு மல்டிபிள் கண்டெய்னர்ஸ் கிரியேட் பண்ணும்போது செட் ஆஃப் வேரியபிள்ஸ் சேம் வேரியபிள்ஸ் தான் இது பண்ண போறோம் அப்படின்னா காமனா ஏதாவது ஃபைல்ல போட்டு இது பண்ண முடியுமா, நம்ம இன்புட்டா I think கொடுக்க முடியுமா? I think it's not possible because நீங்க ரன் பண்ணணும்னா you can run it in a script. ஸ்கிரிப்ட்ல ரன் பண்ணும்போது you can use that variables, right? டாலர் வேரியபிள்ஸ் கொடுத்து ம் you can dynamically change the values. பட் அட் ஓகே ரன் டைம்ல நீங்க சிஐல பாஸ் பண்ணது யூ கான் டூ தட். பட் இந்த ஸ்கிரிப்ட்ல நீங்க ஒரு ஸ்கிரிப்ட் எழுதுறீங்கன்னா யூ கேன் டூ தட். இஃப் ஐ வாண்ட் டு கிரியேட் 10 containers, right, I can with the help of script for loop இல்ல while loop you can put it and you can create a multiple containers. Because நேம் வந்து ஒரே நேம் கொடுக்க கூடாது. இஃப் யூ ஆர் கிவிங் a same name, right, it won't take it. So every time the container should have a different name. So அதை mitigate பண்ணா you can avoid giving a name. நேம் கொடுத்தீங்கன்னா the docker itself will generate a random name for you. So அது நம்மளால லைக் we can't track it, right? We need our custom name. So அதை கூட நீங்க பண்ணும்போது you can use a loop there and loop, or you can use a variable with additional strings கொடுத்து you can change it. ஓகே ஓகே. இன்னொன்னு வேற ஏதாவது டாக்கர் கான்ஃபிகரேஷன் ஃபைல் மாதிரி ஏதாவது இருக்கா? இது நம்ம not not really. எதுவுமே டிஃபைன் பண்ற மாதிரி எதுவுமே கிடையாது. இது இது கிடையாது. கிரியேட் பண்ணோம்னா சேம் இமேஜ் நேம்லயே ஹோஸ்ட் நேம் வர்றது அந்த மாதிரிலாம் எதுவுமே டிஃபைன்லாம் பண்ண முடியாது. எல்லாம் நம்ம ஒவ்வொரு எதுவும் டைம் டிஃபைன் கிரியேட் பண்ண பண்ணும்போது we have to mention. ஓகே. எஸ் ஆஃப் கோர்ஸ், ரைட். இது பாத்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் பீஸ் ஆஃப் சாஃப்ட்வேர் தவிர இட்ஸ் நாட் எ கான்ஃபிகரேஷன் பேஸ்டு டூல். ஸோ யூ ஹாவ் டு புட் டீடைல்ஸ் ஆல் யுவர் செல்ஃப். ஓகே, காட் இட். ஓகே, ஃபைன். தட்ஸ் ஆல் பிரமோத். தேங்க் யூ. ஓகே, ஷூர். தேங்க்யூ குணா. பிரமோத், இப்ப நம்ம anyone ஐஎஸ்சி பார்க்கும்போது இப்ப இது இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் நம்ம டெரஃபார்ம் யூஸ் பண்ணி கிரியேட் பண்ற மாதிரி கோட் எழுதுவோம்ல. சிமிலர் லைக் ஆமா இப்போ கண்டிப்பா. இதுக்கு டாக்கருக்கு வந்துட்டு இப்ப இவர் கேட்ட மாதிரி மேபி குணா கேட்ட மாதிரி வந்துட்டு நம்ம இமேஜ் நேம் யூனிக்கா கொடுக்கணும், அது எனக்கு புரியுது. நம்ம ஓகே. ஐஏசி கோட் இதுக்கு பில்ட் பண்ண முடியாதா டாக்கர் இமேஜ்க்கு? மேபி இப்போ எனக்கு ஒரு 10 இமேஜ் யூ நான் கேன் டூ. கிரியேட் பண்ணணும்னு எப்படின்னா வச்சுக்கோங்களேன். எப்படி when you do it in ஐஏசி, ரைட், ஒரு மாடியூல் எழுதுறீங்க வச்சுக்கோங்களேன். லைக் ஐஏசில நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க, யூ வில் ரைட் ஒரு சர்வரோட கிரியேஷன் எழுதுவீங்க, கரெக்டா? ஆமா சர்வரோட கிரியேஷன் எழுதிட்டு we have one option called user data ன்னு ஒரு மாடியூல் இருக்கு. ஸோ யூ கேன் பாஸ் தோஸ் திங்ஸ். டாக்கரை நீங்க இன்ஸ்டால் பண்ண சொல்லி ஸ்பெசிஃபை பண்ணிட்டு ஒன்ஸ் டாக்கர் இன்ஸ்டால் ஆன அப்புறம் யூ ஸ்டார்ட் தோஸ் கண்டெய்னர் சொல்லிட்டு we can write it as a script. User data we can pass that script with help of file provisioner வழியா we can pass a script to our user data at the time of creation. At the time of infra creation, once infra is created, then initiate those scripts சொல்லி நம்ம கொடுக்கலாம். We can do that. ஓகே, மேபி நம்ம அந்த டெராஃபார்ம் பார்க்கும்போது இன்னும் கொஞ்சம் தெளிவா புரியும்னு நினைக்கிறேன். ஆமா, ஆமா. ஓகே பிரமோத் ட்ரெலோ Okay. போர்ட் போறீங்களா கொஞ்சம்? நம்ம இன்னைக்கு எடுத்த டாபிக் என்னன்னு கொஞ்சம் பார்ப்போம். Yeah, I'll show you. Sorry, I didn't know. I didn't see you. ஸோ இன்னைக்கு ஃபுல்லாவே நம்ம இந்த Yeah, ஐ மீன் like போர்ட் ஃபார்வர்டிங் what கான்செப்ட்ஸ். we completed this one, right? Docker installation, we completed it. So I'm marking this as completed. So containerல பாத்தீங்கன்னா விசா என்ஜினிக்ஸ் கிரியேஷன் பார்த்தோம், MySQL deployment பார்த்தோம். I will show you the container creation.
workflow katra, but this is fifth one point is not necessary. I thought I'll use what you say, virtual box instead of AWS. I thought of using virtual box, but this is not required. Static IP we won't set it, right? We can't able to set static IP for AWS server, right? So this is not required. I'll just remove it. So எப்படி outside application we saw that still it is pending. Restart policy வந்து pending இருக்கு. Then we see introduction to WordPress and MySQL. Also like how we can run Jenkins. இது நான் பார்க்கல. So we'll be covering tomorrow. Container restart policy cover பண்றோம். Then other things. RM. Also we saw difference between create and run பார்த்தோம். கரெக்டா? Create will just create a container. Run will create a container and start the container. கரெக்டா? So also here we saw RM பார்த்துட்டோம். Exact பார்த்துட்டோம். Create இந்த மூணு command பார்த்துட்டோம். Like in this model, only the pending part would be Jenkins CI/CD, then Restart policy. restart policy, then workflow. I'll give workflow. I'll have workflow. We'll see tomorrow also. I'll put it in like high level workflow. எப்படி ஒரு லைக் நம்ம டாக்கர் கமாண்ட் கொடுத்தோடனே லைக் ஹவ் வி ஆர் காலிங் லைக் ஹவ் பேக் எண்ட்ல ஹவ் இட் இஸ் ஒர்க்கிங். ஸோ I have those in my notes, so I'll share you tomorrow. Okay, so we'll show those things tomorrow. Okay, Pramod. Port forwarding இதுல மென்ஷன் பண்ணிருக்கீங்களா இல்ல வேற டாபிக்ல like port forwarding எப்படி மென்ஷன் பண்ணீங்கன்னா how to access application from outside of your Docker washing machine. Okay, so I'll put it here. Maybe bracketல port forwarding. Okay, so we did. இப்போ எப்படி லைக் அதர் திங்ஸ் ஜென்கின்ஸ் வரும்போது ரியல் ஜென்கின்ஸுக்கும் லைக் நம்ம நார்மலாக இன்ஸ்டால் பண்ணுற ஜென்கின்ஸ்க்கு இதுக்கு என்ன டிஃப்ரென்ஸ் I'll show you there also. We'll see. ஓகேவா? only the pending would be workflow pending இருக்கு, container policy இருக்கு, then Jenkins ஓட இது இருக்கு. Once we finished it, right, this module is finished, then we'll go to Docker images. Docker imagesல தான் we'll know what is டாக்கர் ஃபைல். டாக்கர் ஃபைலே உங்களுக்கு தரும்போது என்னென்ன பேராமீட்டர்ஸ் அதில் யூஸ் பண்ண போகிறோம் இதெல்லாமே பார்க்க போகிறோம். ஓகேவா? ஓகே பிரமோத். ஓகே, ஐ வில் ஆட் அதர் திங்ஸ் ஹியர் ஆல்சோ. சொல்லுங்க. இதுல டாக்கர்லயும் குபர்நெட்ஸ்லயும் நம்ம வந்து இப்ப நெட்வொர்க்கிங் வந்து கான்செப்ட் ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டடா காம்ப்ளெக்ஸா யூஸ் பண்ணுவாங்களா ரியல் டைம்ல, இல்ல they will try to get simple? No, it won't like be that. It would be so simple. You won't use much tools. நம்ம என்ன கத்துக்கிறோமோ much tools அங்க யூஸ் பண்ணவே மாட்டோம். Why I'm teaching it? Because interview perspectiveல they were requiring that. அதனால I'm going deep. பேசிக்கா பாத்தீங்கன்னா ஒரு கிளஸ்டர் அவ்வளவுதான், தவிர அந்த கிளஸ்டருக்குள்ளதான் நம்ம பேச போறோம். ஸோ வி டோன்ட் நீட் மச் திங்ஸ். சைட் கார் கண்டெய்னர் லைக் இஃப் யூ கோ இன்டு லைக் எப்படி பாத்தீங்கன்னா ஒரு டேட்டா ப்ராஜெக்ட்ஸ், டேட்டா ரிலேட்டட் ப்ராஜெக்ட்ஸ் போனீங்கன்னா யூ வில் யூஸ் மச் ஆப்ஷன்ஸ். பிகாஸ் வி கம்ப்ளீட்லி ஹேண்ட்லிங் டேட்டா, கம்ப்ளீட்டா டேட்டா தான் நீங்க ஹேண்டில் பண்ண போறீங்க, ரைட்? அந்த டைம் ஸோ அந்த நெட்ஒர்க்ஸ் எல்லாம் இட் ரியலி பிளேஸ். பட் வென் யூ கோ இன் டு ரியல் டைம், ரைட், ஒரு ப்ராஜெக்ட்ல ரியல் டைமா ஒர்க் பண்ணீங்கன்னா யூ வாண்ட் யூஸ் தோஸ் திங்ஸ். பிகாஸ் நம்ம எதுவுமே ஃபர்ஸ்ட் பேஸ்ல இருந்து கிரியேட் பண்ண போறது இல்ல. வாட் எவர் த என்வரான்மெண்ட் இஸ் தேர், வில் பி ஜஸ்ட் மேனேஜிங் இட். சின்ன சின்ன மாடிஃபிகேஷன் தான் பண்ணுவீங்களே தவிர யூ ஒன்ட் டூ இட்ஸ் யுவர் லக். இஃப் யூஆர் இன் ஸ்கிராச், ரைட், ஒரு ஸ்கிராச்ல இருந்து ஒர்க் பண்ற மாதிரி இருந்தனா யூ வில் ஹாவ் மச் குட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ், குட் ஹேண்ட்ஸ் ஆன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நிறைய இருக்கும். கரெக்ட். ஆமா. If you are already ஒரு environment setup இருந்ததுன்னா you won't do anything. You will be just modifying small things தவிர you won't do much things. ஓகே. அந்த பை டிஃபால்ட் பேஸ் OS க்கு வர டிஃபால்ட் டாக்கர் ஐபி வந்து அது they will tend to keep it same or they will change that also? That same தான் இருக்கும். Like we can't change it. If you restart also it will take that container. இது வந்து DHCP process. எப்படி சொல்றதுன்னா இப்போ ஃபர்ஸ்ட் கண்டெய்னர், இப்போ ஐ ஹேவ் 3 கண்டெய்னர்ஸ். 3 கண்டெய்னர்ஸ்ல ஃபர்ஸ்ட் ஒரு கண்டெய்னர் நான் டெலீட் பண்ணிட்டேன்னு வச்சுக்கோங்களேன். the first is consider that is IP number 2ன்னு வச்சுக்கோங்க. டெலீட் பண்ணிட்டு இப்போ கிரியேட்டிங் ஒன் மோர் கண்டெய்னர்னா இட் சீஸ் த விச் IP is free. It will take as a DHCP process. DHCPல you will have a DORA, right? DORA some process இருக்குல்ல, acknowledge something, I didn't remember it. So based on that it will assign IP.
அந்த ஓகே 65,000 rangesல whichever it has, right, it will assign that IP. ஓகே. ஸோ பேசிக்கலி நம்ம அதோட ரவுட்டிங் மேனேஜ் பண்றது அந்த மாதிரி கான்செப்ட்குள்ளேயே போக மாட்டோம் மோஸ்டா. போக மாட்டோம். We won't do ஓகே that. We won't go there. ஓகே ஓகே Okay, okay. Okay. Any other doubts? ஸோ மேக்ஸிமம் 65,000 ஐபிஸ் தான் கிடைக்குமா பிரமோத்? வித்தின் particular வித்தின் particular one. ஹோஸ்ட். ஆமா, host. ஏன்னா அதோட சப்நெட் அவ்வளவுதான் கொடுத்துருக்காங்க. லைக் பை டிஃபால்ட் ஓகே it given like /16, right? If you go and see /16 எத்தனை இருக்கும், லைக் அத்தனை ranges. I believe /16 is give 65,000. I believe you won't run 65,000 container at a time, right? எஸ் எஸ். எந்த ஒரு ப்ராஜெக்ட்ல I never see it. Okay. மேக்ஸிமம் ரேஞ்ச் அது சொல்லியிருக்காங்க, அதான் நம்ம யூஸ் பண்ண முடியும். ஏன்னா மேக்ஸிமம் ரேஞ்ச். அது அந்த சைடர் பேஸ் பண்ணி அந்த /16 லாஸ்ட்ல முடிக்கும். /16 place பண்ணி, right? Correct. ஓகே ஓகே ஓகே. So why I cover network fundamentals, right? One why we cover, right? We'll have all like interconnected. எல்லாத்துக்கும் ஒன்று relation தான். So basic, if we are strong in basic, when we see complicated things, we easily understand. Okay. Any other doubt? எஸ் பிரமோத், சாரி ஒன் மோர் டவுட். தாராளமா கேளுங்க. இப்போ நம்ம இன்னைக்கு வேர்ட் ப்ரெஸ் வந்துட்டு இமேஜ் டாக்கர் இமேஜ் வந்து ஹப்லேருந்து புல் பண்ணோம்ல. ஸோ அதோட வெர்ஷனிங்லாம் லைக் எப்படி பண்ணும்? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ Yeah, இந்த you வேர்ட் have ப்ரெஸ் Docker. Yeah, if you are right, go இந்த டாக்கர்ல போனீங்கன்னா you have a tags. இல்லை அந்த எந்த வெர்ஷனிங் ஆமா லைக் நான் எந்த மாதிரி கேட்குறேன்னா, இப்போ இந்த வேர்ட் ப்ரெஸ் ரன் ஆகிறதுக்கு இன்டர்னலாக பிஹெச்பி 8.1 சம்திங் தேவைப்படுது. அண்ட் இப்போ ஓகே. டேட்டா பேஸ்னா வந்து எம்எஸ்கியூஎல் மேபிலி 5.6 சம்திங் வெர்ஷன் தேவைப்படுதுல்ல. ஸோ இன்சைட் தீஸ் டெக்னாலஜிஸ் இப்போ நம்ம டாக்கர் கண்டெய்னருக்குள்ள லாகின் பண்ணி இந்த வெர்ஷனை வந்து அப்டேட் பண்ணுவோமா, இல்லை புது டிஃபால்ட்டே டிஃபால்ட்டே பார்த்தீங்கன்னா வேர்ட் ப்ரெஸ் நம்ம சொன்ன உடனே இட் வில் ஹவ் ஆல் த திங்ஸ் ரிக்வயர்ட் திங்ஸ். ஸோ இஃப் யூ கோ ஒரு ரிலீஸ்ல இஃப் யூ சி ரைட், இஃப் யூ கோ அண்ட் சி பர்டிகுலர் ரிலீஸ் அதோட கிட்டப்ல கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ இதோட டாக்கர் இமேஜ் இப்போ நான் இந்த லேட்டஸ்ட் யூஸ் பண்றேன்னா இட் ஹாஸ் அப்பாச்சி லைக் PHP 8 இருக்கு பாத்தீங்களா. ஸோ வி குட் சி அப்பாச்சி 8 அண்ட் if you go read this, right, you also see MySQL or image like client version kuda it will put it here. So default it will have everything. ஏன்னா இது ஒரு இமேஜா கொடுத்துறாங்க நம்மளுக்கு. ஸோ டிஃபால்ட் எவ்ரிதிங். இஃப் யூ வாண்ட் டு ஸ்டில் கஸ்டமைஸ் இட், ரைட், யூ கேன் கோ இன்சைட் த கண்டெய்னர், யூ கேன் கஸ்டமைஸ் இட். ஓகேவா? டிஃபால்ட்டா பாத்தீங்கன்னா லைக் தே வில் ப்ரொவைட் ஆல் யுவர் திங்ஸ், வாட் எவர் திங்ஸ், ரைட், தே வில் ப்ரொவைட் ஈவன் இஃப் யூ கோ வித் டேக்ஸ், ரைட். பர்டிகுலர் இப்போ இந்த டேக் ஐ வாண்ட் டு see what is this, right, இந்த இதுல என்னென்ன இருக்குன்னா you can what you say, you can see from the GitHub. I think we don't see here. So if you go somewhere, right, you could see detail also என்னென்ன யூஸ் பண்ணிருக்காங்க, லைக் வாட் ஆர் தோஸ் லேயர்ஸ், அவங்க என்ன யூஸ் பண்ணிருக்க, யூ கேன் ஏபிள் டு சி கம்ப்ளீட்லி. ஏன்னா அவங்க ஒரு ஒரு பேக்கேஜா தான் உங்களுக்கு நம்ம கொடுக்குறாங்க. லைக் வி ஆர் ஜஸ்ட் யூசிங் தட் பேக்கேஜ் அண்ட் டெப்ளாயிங். ஸோ வி டோன்ட் நீட் டு டூ எனி திங். இன்கேஸ் இஃப் யூ வாண்ட் டு டூ மாடிஃபிகேஷன், ரைட், we can do that. அதை தான் வந்து லைக் ஃபர்தர் கிளாஸ்ல we can take a base image, என்னென்ன பேக்கேஜ் நம்ம தேவையோ அது we build it and we can take that as image and push it to our app. அந்த இமேஜை வச்சு நம்ம எப்போ வேணா எது வேணா யூஸ் பண்ணிக்கலாம். லைக் இப்போ நீங்க ஒரு வேர்ட் ப்ரெஸ் நீங்க ஒரு இமேஜ் கிரியேட் பண்ணணும்னு வச்சுக்கோங்களேன். வி டேக் இட் பேஸ் இமேஜ், ஒரு உபுண்டோவோ இல்ல ஒரு பேஸ்லெஸ் இமேஜ், ஏதாவது ஒன்று இமேஜ் எடுத்துட்டு என்னென்ன திங்ஸ் ரிக்வயர்ட் சாஃப்ட்வேரோ நம்ம லைக் வி இன்ஸ்டால் இன் டு தட் OS and we can build a image based on that OS. அந்த இமேஜ் வச்சு நம்ம ஒரு லைக் இந்த அந்த OS வச்சு we can build an image and we can use it anywhere நம்ம எங்க வேணா நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அந்த இமேஜ். ஓகேவா? ஸோ ஃபர்தர் கிளாஸஸ்ல வில் சி. ஈவன் ஐ அட்ரஸ்ட் யுவர் கொஸ்டின் ஆர் நாட், ஐம் நாட் ஷுர். யூ காட் இல்லை மை ஆக்சுவலி பாயிண்ட், அதான் ரைட்? லைக் நீங்கள் சொன்ன பாயிண்ட் புரிஞ்சுது. பட் கொஸ்டின் ஓகே. வந்துட்டு கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட் பார்த்துல எப்படின்னா, லைக்
இப்போ நம்ம இந்த இமேஜ், இந்த பர்டிகுலர் இமேஜ் எடுத்துக்கோ. இப்போ வேர்ட்பிரஸ் வந்துட்டு PHP 8.1 வச்சு நம்ம வந்துட்டு யூஸ் பண்ணுது, கரெக்ட்டுங்களா? இதை ஆமா வச்சு நான் வந்துட்டு நம்ம ஒரு கிளையண்ட் அப்ளிகேஷன் வந்துட்டு பில்ட் பண்ணிட்டோம். இந்த பேஸ் வேர்ட்பிரஸ்ங்கிற பேஸ் இமேஜ் வச்சு பில்ட் பண்ணியிருக்கோம். இது வந்துட்டு PHP 8.1 யூஸ் பண்ணுது. ஸோ இதை வந்துட்டு ஓகே இப்போ சர்விங்ல இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஓவர் த டேர்ம் இப்போ ஒரு 1 இயர் கழிச்சு இந்த PHP 8.1ங்கிறது வந்துட்டு நம்ம அப்கிரேட் பண்ணோம்ல, லைக் PHP ஆ வெர்ஷன் 8ங்கிறது வந்துட்டு டெப்ரிகேட் ஆக போகுதுல்ல. ஸோ அப்போ வந்துட்டு இந்த கண்டெய்னருக்கு இன்டர்னலா போயிட்டு நம்மள PHP 8லேருந்து 9க்கு இன்டர்னல் லைக் வெர்ஷன் சேஞ்சிங் பண்ணுவோமா, இல்ல பேஸ் இமேஜே மாத்திடுவோமான்னு கேட்குறேன். இட்ஸ் பேஸ்ட் ஆன் த ரெக்குவயர்மெண்ட்ஸ் தான். லைக் வி கேன் டூ தட். ஸோ இந்த கண்டெய்னர் பார்த்தீங்கன்னா யூ டோன்ட் ஹேவ் லைக் எண்ட் ஆஃப் லைஃப் எதுவும் கிடையாது. ஸோ யூ கேன் டைரக்ட்லி லாகின் டு தட் கண்டெய்னர் அண்ட் யூ கேன் எப்படி சொல்றது, யூ கேன் அப்கிரேட் யுவர் வெர்ஷன். த அனதர் பார்ட் would be we have a backup. So like whatever you host in WordPress, it should be a static content, right? Any எந்த data loss இருக்காது, I believe, right? You can change a different image அண்ட் யூ கேன் யூஸ் தட் காப்பி. அந்த காப்பி இப்போ நம்ம எப்படி பேக்கப் அண்ட் காப்பி பண்றோம்னா, சைட்டோட யூ வில் புட் இட் இன் டபிள்யூ ஆர் சம்திங், ரைட்? ஐம் நாட் ஷூர் இன் வேர்ட் ப்ரெஸ் லவ் வில் யூ புட் த கண்டென்ட். ஸோ யூ கேன் காப்பி தோஸ் கண்டென்ட் அண்ட் இந்த நியூ இமேஜ் இன்னொரு கண்டென்ட்டை ஸ்பின் அப் பண்ணிட்டு யூ கேன் லைக் காப்பி தட் கண்டென்ட் டு யுவர் நியூ கண்டென்ட், நியூ இமேஜ், நியூ லைக் நியூ டாக்கர்ல யூ கேன் புட் இட் தேர். ஓகே, ஐம் நாட் ஷூர் லைக் ஹவு அண்டர்ஸ்டுட். வேர்ட் ப்ரெஸ் ஒர்க்ஸ். இது WP கண்டென்ட்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஃபோல்டர் இருக்கும். ஸோ அதை காப்பி ஓகே பண்ணா போதும். ஓகே, ஸோ பேசிக்கலி இந்த கண்டென்ட்டை வந்து நியூ இமேஜ்ல ஸ்பின் பண்ணிடும் இன்ஸ்டெட் ஆஃப் ஆமா அப்கிரேடிங் திஸ். ஓகே ஆமா. ஓகே, Yeah, தட். we can take a backup. Backup எடுத்துட்டு and we can push it to your new container. நம்ம கண்டெய்னரோட பேக்கப் பண்ணி we can up and running. ரெண்டு ஆப்ஷன்ஸுமே இருக்கு. We can try any one that works. We can try. ஓகே, அப்போ பேஸ்ட் ஆன் த ரெக்குயர்மெண்ட் தான் நம்ம பண்ணோம். ஸோ ரெண்டுமே Based on வந்துட்டு yes, ஓகே ஓகே. based on client decider இல்ல like your project decides whichever they require, right? அது. யா, தட் ஆன்சர்ஸ் மை கொஸ்டின். தேங்க்யூ ப்ரோ. Okay, thank you. Any other questions? So if no questions there, I'll stop my screen share, also recording.